From the Argentine rainforest, or the Bolivian altiplano, to the Peruvian plain, the healing powers of herbs are vital for healthcare throughout South America, while also making them coveted worldwide. The indigenous population has been using herbs for millennia. This traditional knowledge, though, has nearly faded into oblivion. That's why scientists are trying to define the active herbal components while striving to preserve this natural medicine. Lake Titicaca in western Bolivia. To many, this place is considered holy. According to local legend, it was the birthplace of Inca civilization. A medicine man from the nearby Andes, a Kallawaya, and his wife stopped to rest on the high plain. They have brought herbs, coca leaves, and sweets. The region is one of the poorest in Bolivia. Residents in need of medicine must often turn to nature. Hardly anyone has studied the herbs of South America as extensively as ethnobotanist Rainer Bussmann. Local herbalists like Juan Xaruta show him their tried and tested household remedies, such as huira. This plant, belonging to the sunflower family, has antiseptic properties. Es la huira. ¿Para qué sirve este? Es para tos. ¿Para tos? Para tos. Ah, ¿y cómo se puede preparar? Ese se prepara hay que hacer hervir la agua. A la agua hervida hay que soparle. Después de una semana, poco a poco, ya te quita el tos. A ver. The number of Bolivians like Juan with this kind of knowledge of Andean medicinal culture is dwindling. Juan learned almost everything from his grandfather. Das Wichtigste ist die Verbindung zum traditionellen Wissen der Leute vor Ort, denn nur die wissen, wo Pflanzen gesammelt werden sollten, wann müssen die geerntet werden, wie funktionieren sie, für welche Krankheit kann man sie direkt benutzen. Aha. Which herbs are best for stomach pain or headache is common knowledge. For complicated ailments, though, people seek out a Kallawaya. Blessings and sacrifices are essential parts of any treatment. Rituale sind in vielen traditionellen Medizinsystemen extrem wichtig. Der Patient muss verstehen, dass er tatsächlich geheilt werden kann. Also so eine Art Eigenheilung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hier. Also ohne Ritual würden viele Kräuter hier nicht funktionieren. Insofern ist es natürlich auch wichtig, diesen Aspekt zu dokumentieren und weiterzugeben an andere Generationen, weil wir sonst tatsächlich den Heileffekt verlieren würden. The Kallawaya believe that the burning of gifts appeases the Andean gods, and that the smoke from burning herbs purifies and heals patients. Traditionally, the healers are paid in kind. Die Kallawaya haben eine sehr lange Tradition. Die Kallawaya waren immer die Ärzte der Inkas. Das sind die bekanntesten Kräuterheiler in Südamerika und ziehen wirklich hier in der ganzen Region, in der weiten Region herum, also in Bolivien, Ecuador, manche gehen nach Chile. Also wenn man krank ist, dann möchte man von einem Kallawaya behandelt werden. These itinerant healers gather their herbs in the wilderness. The muña, for example, contains essential oils and helps with digestive problems. Esta es la muña. Se nota del olor. Ay, sí que olor rico. Claro, hay muñas también en otras regiones es diferente un poco. ¿Y se puede tomar con frecuencia? No, ¿Como cada día? O puedes tomar. Esto no es como químicos que te puede maltratar, o sea, te puede dañar, sino que es natural, ¿no? Excelente, Sí, muchas gracias. Sí, porque listo.
Bei Heilpflanzen ist es sehr, sehr schwer, einen Inhaltsstoff zu isolieren. Diese Muña hat wahrscheinlich 10.000 Inhaltsstoffe. Das heißt, wenn wir jetzt einen Hauptinhaltsstoff raus isolieren, dann ist er entweder nicht allein funktionsfähig oder ist giftig oder wir können ihn nicht in den Körper reinbringen. Was die Naturmedizin so wichtig macht, ist wirklich das Zusammenspiel dieser Inhaltsstoffe. While herbs remain the primary element of medical care in many parts of South America, the continent's medicinal plants are encountering growing global demand. The hunt for the most valuable active agents leads their purveyors to the most remote places. The south of Peru is known for its harsh, arid climate and desert-like landscape. Hours ago, Jose Ingamani and his family set out on foot. In the wilderness of the Andean foothills, the Ingamanis look for a sheltered campsite. For the next few days, they will live and work here. Es por eso que nos abastecemos. Y acá tenemos el agua. Nos traemos agua desde el otro punto. Y ya nos ponemos a extraer. A extraer y hacer el manejo que hacemos a la planta. A rather plain plant flourishes in this area, Rhatany. The plant usually grows near big cactuses. Jose and his people aren't after the flowers or leaves, they need the roots. These have antibacterial properties. It takes 7 years for a Rhatany plant to produce roots ripe for harvest. Just pulling them out would therefore quickly jeopardize the population. Jose follows a routine. Ahí está, esta es la raíz. Vemos, ¿no?, a los costados que hay. Por ejemplo, en este caso, mire usted, acá hay una chiquitita. Esta recién está, ha nacido recién esta. Ya. Ahí está. Esta semilla, lo único que hacemos es con la tierra así y con el pie. Un poco ahí y le echamos tierrita. Listo. Ahora, para que no lo malogremos eso, ¿qué hacemos? Lo volvemos a tapar con la misma esto. Cuidado, le botamos así encima. Listo, ya está botado. Entonces ahí debajo con la sombrita va a salir de nuevo la plantita. Y esa chiquita, el sol no lo va a matar, entonces esto ya lo va a proteger. Rhatany cannot be cultivated. That's why the buyer of the roots, a Swiss natural cosmetics manufacturer, hired botanist Fátima Cáceres to design a method to protect their supply. From clearly specified plots, Jose harvests only 1 in 5 plants, while precisely documenting the gathered roots. Semillitas. La especie estaba en estado vulnerable, en estado amenazado en el país. Si ellos extraen una planta adulta, deben de sembrar al menos 20 semillas para que salgan 2 o 3 plantas en el área y sea de esa manera de vuelta. De esa manera se hace la sostenibilidad. Además, José y su familia saben que pueden sacar el material continuamente cada año si es que ellos hacen este trabajo de sembrar las semillas en el lugar donde ellos extraen una planta. The antibacterial effect of the Rhatany root has long been known in southern Peru. Ahí está. Nosotros utilizamos para que nos cure acá y también llevo al pueblo. Llevo un poco para las personas que están enfermitas, por ejemplo, tráeme restañitas. Entonces, para que se curen para los riñones. Eso es lo que sabemos nosotros para curar los riñones.
Entonces nosotros les llevamos y nos agradecen la gente, ¿no? Sí se pueden hablar. The working days in the wilderness are long. After 2 weeks, the root gatherers return to their village, Chuquibamba. Out of 3,000 villagers, the Ingamanis are the only ones with a license to harvest Rhatany. The cleaning and drying of the shredded roots is also a group effort. Para nosotros es una ayuda económica más que todo, del trabajo que realizamos extrayendo la restaña. Y más que todo con eso solvento los gastos de la familia, ya que es una familia muy numerosa la que tenemos. Yo tengo 10 hijos. 10 hijos de los cuales trabajamos todos nosotros, ¿no? For Jose and his family, the Rhatany project provides a guaranteed constant income. They deliver directly to the buyer, with no middleman. The demand is considerable. The Ingamanis ship a ton per year to the production site in southern Germany. The Chuquibamba Harvest Project secures a supply of sustainably gathered roots. Rhatany contains a reddish astringent acid. Reducing oral inflammation and strengthening the gums, it is a tested ingredient for the production of toothpaste. In this way, healing substances from the foot of the Andes find their way around the world. Buenos Aires, the capital of Argentina, bears a strong imprint of European immigrants. Much here comes from Europe, even such kitchen herbs as rosemary or oregano. The special lure of pura tierra is ingredients from all over South America, ingredients unknown to many of its diners. With his culinary concept, star chef Martin Molteni regularly ranks among the continent's 50 best restaurants. Los restaurantes son ese lugar que tenemos con el cliente para contarle historias acerca de nuestras costumbres. La cocina me da una herramienta para poder, por un lado, viajar, por otro lado, descubrir cosas todos los días, porque la realidad es que la cocina no se acaba nunca. Cada hierba que descubrimos, cada pequeño hongo, cada pequeño productor es un descubrimiento nuevo. Today, he's experimenting with Oxalis valdiviensis, a false shamrock indigenous to Chile and Argentina. En el Oxalis usamos el tallo y usamos las hojas, la cual el pueblo mapuche usaba para refrescar las papas cuando las cocinaban en el suelo, pero es muy bonita. In many parts of Patagonia, wild rabbits are pests. Martin candies the tender meat, refining it with crispy fried potato strips and indigenous tomatoes. From the leaves of the sorrel, he makes a cream which, along with the flowers, gives the dish a tarty, fruity note. For his recipes, Martin seeks out herbs that have existed in the country for ages, but which have been ignored by modern Argentine cuisine. He discovers these specialties on his tours of the outlying provinces. Then he gets his wholesalers to cultivate them. ¿Con cuál? Y no, yo me llevo un par de las que preparaste. Bueno, mira, me parece que por ahí, esta que está linda. Uso esta de Mancay. Y prueba con esta. Perfecto. Salis a ver cómo sale todo. Las pruebo y después te vengo a buscar más. Dale, perfecto, Dale, acá te vamos. espero. The roots of the Amancay, also called the lily of the Incas, are known to contain much starch. A medida que empieza a crecer, empieza a generar una raíz rizomatosa, que es lo que antiguamente los mapuches utilizaban como un vegetal para hacer medicina y también para comerlo. Legend has it that a condor abducted the girl Amancay as she went out to pick medicinal herbs in the Andes. His claws injured Amancay, and in each spot where her blood dripped onto the ground, an herb with flecked flowers grew.
These now enhance Martin's menu. Cada componente en nuestro plato es un ingrediente, no los tomamos como decoración, sino que cada cosa que está presente en el plato tiene algo que aportar, una acidez, un crocante, un sabor particular. Tenemos una ensalada de quinoa, las frutillas nativas, los rábanos, tenemos también las raíces de la mancay y tenemos las hojas de astromelia, terminando con una pequeña vinagreta de frutillas nativas. Martin's successful style of cooking is modern, yet also a celebration of the culinary traditions of the Aboriginals of Argentina. Misiones province in northern Argentina is largely covered with rainforest. Here, the Guarani tribe has lived for thousands of years. Isabel Aquino is one of them. Around her house grow more than 140 different herbs and medicinal plants, many of which she planted herself. Este árbol es el ambay. Para mí tiene un significado de una planta muy limpiadora. Limpia todo lo que tenga que ver con donde está conectado nuestras emociones. Para mí es una planta que me da mucha energía, me da mucha salud. Es una planta que me conecta mucho con la madre tierra, con mis raíces, con mi esencia. Gracias. Cuando se termina la recolección, volver a agradecer a la planta, a la generosidad y volver a agradecer al sol. The Guarani have no word for ailment. They refer to conditions, which can be influenced, also with the aid of herbs. From ambay leaves, Isabel makes a tincture to treat the respiratory system. Todas las plantas nos ayudan, digamos, a estar mejor. Entonces, bueno, este preparado ya desde muy chiquita lo he visto en mi casa, preparando tanto mi mamá, mis tíos y también los vecinos, ¿no? Preparaban, ponían en la caña ciertas hierbas y con eso ellos se tomaban o se aplicaban. Isabel uses herbs to treat people who have become imbalanced. Gabriela has blood pressure problems and dizzy spells, for which she has no explanation. Isabel always begins a treatment with a ritual. Yo paso el humo con las plantas para que ella me muestre cuál es la parte del organismo que está necesitando aumentar un poco energía y defensas. Entonces, a través de eso, después nos conectamos con la planta que ella también elige para que pueda mejorar y recuperar su bienestar general. Gabriela has chosen stevia, which the Guarani call sweet herb. It dilates the blood vessels and lowers blood pressure. Her dose is the exact amount that fits between the lines on her palm. Le agradecemos a las hierbas que nos acompañaron y a todos nuestros ancestros que nos ayudaron. Así que muchas gracias por la confianza. This land used to be a gem mine. After the mine closed 25 years ago, property was cheap, but the area looked like a trash dump. The new owners helped each other make the area livable. Later, they built a school and a first aid station. Vegetables, lettuce, and herbs. Isabel taught her neighbors how to grow them. A small, vibrant community evolved.
Betty Zemunik belongs to a group of women cultivating rare medicinal plants under Isabel's supervision. Actually, a great deal more is involved. Working with Isabel and the herbs helped Betty get through a deep existential crisis. Isa para mí es mi maestra genial. A partir de haber conocido a Isa, recuperé mi vida en cierta forma. Sí, es maestra terapéutica, es mi ídola, te digo de una. Entonces encontrarla a Isa fue como encontrar también mis raíces y volver a retomar esos sabores, saberes. Y se ayuda mucho, mucho a gente muy humilde, ¿no? Así como me ayudaron a mí, también podemos transferir conocimiento a gente que hacemos a través de nuestro trabajo. Sí, como el sistema. To Isabel, healing means allowing others to benefit from her strength. Muchas gracias. Isabel's birthplace is located in Iguazu National Park, famous for the waterfalls. The Guarani populated this area for some 1,000 years, until the 1970s, when the Argentine government prohibited all human settlement in the park. Each visit is emotionally difficult for Isabel. Nos mudamos de aquí a 8 kilómetros de aquí de las cataratas. Nos dijeron que ya no podíamos estar aquí. Y recuerdo que nos bañábamos aquí. Era un lugar de mucha libertad, de mucha paz. Éramos como una familia, con la planta, con los animales, con el agua, con el viento. In her work as an herbal healer, Isabel has often benefited from her childhood in the natural paradise by the Iguazu. Esto que aprendí, digamos, este conocimiento ancestral, yo creo que sí, que se ha perdido en el camino bastante, las plantas medicinales especialmente, pero creo que se va de a poco de nuevo armando una nueva conciencia de que, bueno, son vidas para otras vidas. Preserving an age-old knowledge of herbs. Even in La Paz, in Bolivia, it's an ongoing challenge. And the core of Rainer Bussmann's research work. He regularly visits the markets and speaks with merchants, for he knows when herbal knowledge is lost, things can become dangerous for patients. For example, when two herbs look as similar as horsetail and ephedra. Schachtelhalm verwendet man für Nierenerkrankungen. Und Ephedra natürlich ein bisschen als Stimulanz und für Uterusprobleme. Und hier in La Paz werden beide jetzt als Schachtelhalm verkauft. Das große Problem ist, dass natürlich viele Leute Schachtelhalm nehmen, wenn sie auch Prostataprobleme haben. Das heißt, wenn man Ephedra gegen Prostataprobleme nimmt, nimmt man ein Mittel, das genau das Problem herbeiführt. Man sieht doch, dass der trockene Schachtelhalm wesentlich weniger grün ist und der Schachtelhalm, der fällt leicht auseinander. To prevent these mistakes, Bussmann and his Bolivian colleagues provide education. Their herb manual, published in collaboration with the Health Ministry, is distributed free of charge. Solo quiero un poco de cola de caballo y sano para mostrarlo. Y ellos solo quieren la imagen. Herbs also play an important role on the 1st of August, when Bolivians celebrate their biggest holiday, Pachamama, in honor of Mother Earth. In many places around the country, sacrifices are made in her honor. Blessings are performed by special priests.
Die Gaben sind normalerweise verschiedene Kräuter mit Silberpapier, mit viel Zucker. Die Mutter Erde mag Süßigkeiten. Und die Hauptgabe ist ein Lama. Und es ist normalerweise entweder ein Lama Fötus oder ein Lama, das vor der Geburt gestorben ist, weil das Lama traditionell das wichtigste Arbeitstier ist. Also man gibt der Mutter Erde das wertvollste Tier, das man traditionell hat. People ask the Pachamama for luck in love or success at work, but also for a protecting hand over the new car. The blessing is always with alcohol, usually beer. Nachmittags gibt es lange Staus, wenn die Letzten versuchen, möglichst schnell noch einen Priester zu erwischen. Und das Problem ist natürlich auch, dass die ganzen Priester nachmittags letztendlich betrunken sind. Das heißt, wenn man früh morgens kommt, hat man bessere Chancen, eine gute Segnung zu kriegen. After the arrival of the Spanish in South America, Catholic missionaries tried to replace the heathen Earth Mother with the Virgin Mary. Yet, many of the traditional Pachamama rituals are practiced to this day. In the north of Argentina, the ruins at Misiones serve as a reminder of the days when Jesuit missionaries strove to convert the Guarani to the Catholic faith. In the masonry, the monks also left a stone memorial to the flowers of the mate plant. The monks got the herb from the Guarani, who used it to prepare tea. Mate flourishes in the dark red soil of Misiones, where we find the greatest acreage under mate in Argentina. The demand is huge. 90% of Argentines drink the bitter herbal tea, with a cup of mate and a thermos jug constantly at hand. Roberto Semenyuk celebrates the shared brew as a ritual of communion. Para mi familia creo que es algo muy importante porque tenemos momentos en el día que nos sentamos con la señora, con la hija y dedicamos ese tiempo para tomar el mate, para charlar, para discutir cosas, quizás decidir cosas y esto es lo importante del mate, que el mate une. Roberto is a mate producer. He grows the evergreen shrubs on his plantation. His daughter, Gabriela, joins him in the fields as often as possible. Mate is a sensitive plant, requiring relatively constant temperatures. It needs 4 years before the first harvest. Y el sabor lo da la hoja y el tallo más donde está fijada la hoja, digamos. Tiene que ser, para tener un mejor sabor, el gajo no tiene que ser, o sea, la rama no tiene que tener el color gris, sino que tiene que ser el verde este que vemos acá. The team bundles the mate into sacks weighing about 80 kilos. In the field, Roberto employs a total of 10 workers from the neighborhood. Twice a day, they bring their harvest to Roberto's farm. The diesel engine from the 1920s still drives all the machines needed to process the mate, including the conveyor belts that transport the twigs and leaves to the drying drum. In minutes, the heat draws the moisture out of the mate. Esta máquina para mí es vida, es pasión,
Es el esfuerzo de varios años que estamos tratando de que esto se vaya para adelante, de que podamos salir adelante con la familia. From this stage on, Roberto's processing differs from industrial mass production. He uses the traditional barbacoa method. Here, the tea is smoked for 12 hours in a drying house over a eucalyptus wood fire. Cuando el fuego prende bien, o sea, inicia bien el quemado que lleva oxígeno y todo, entonces tapamos las boquillas de los costados y el calor ingresa hacia adentro. In the drying house, the temperature reaches about 90 degrees Celsius. Tati is Roberto's stoker. His job is to churn the branches regularly. He has to keep checking the flow of heat and smoke all night. The smoking process lends the mate its special aroma. Tea drinkers throughout Argentina appreciate it. That wasn't always the case. Right after the turn of the millennium, barbacoa mate went out of style. Prices fell drastically. For the smaller mate farmers, it was no longer worth the time and effort. Yo venía desde chiquito trabajando en el secadero, pero con el paso del tiempo, en el año 2006 tuve la decepción o la amargura de dar de baja este establecimiento Barbacoa por el hecho de que no era rentable. For several years, Roberto made ends meet with odd jobs. Finally, the regional mate farmers sat down together. At the initiative of two agricultural engineers, they founded a cooperative. Muy bien. Muy bien, no, sigamos. Ante el desperfecto, como puede ocurrir que a un secadero se quemó, porque en el sistema a veces se cansa, ocurre que un desperfecto quema un secadero y se llevó la yerba a otro secadero de ellos mismos para que se seque la yerba. O sea que hay ese tipo, ese espíritu de colaboración entre ellos y esa solidaridad que antes no existía. Eso está bueno. El que se cargue solo con el agua más caliente va a estar. Se pasa mano. Nos unimos todos para tener fuerza hablando hacia autoridades más altas, digamos, para conseguir cosas. O sea, la diferencia está en la unidad. The men in the co-op have been able to reactivate 16 shut-down ovens, and the barbacoa tea has restored a secure income to them and their families. Trujillo, in northern Peru, is one of the hubs of the South American herb trade. Since early times, many trade routes have intersected in this seaport. Ethnobiologist Rainer Bussmann began visiting local markets 15 years ago, exploring the huge range of herbs for sale. Wir haben am Anfang ein Inventar von dem allen hier gemacht, um mal zu sehen, was hier überhaupt auf dem Markt ist, und kamen dann mit über 500 verschiedenen Kräuterarten nach Hause. Es ist ganz extrem. In Deutschland wissen wir, dass wir vielleicht 2500 Pflanzenarten haben. Ja, und hier sind es schon 20% davon allein auf dem Markt. Also es ist eine Vielfalt, die unglaublich ist und die man auch sonst nirgends in Südamerika wirklich finden kann. In his botanical field research, Rainer Bussmann relies heavily on first-hand knowledge. Over the years, he's built up a valuable network of specialists. In northern Peru, the healer Julia Calderon and her herb trader help him categorize the different types of plants. Y como trabajamos ya desde décadas, pero todavía hay algunos que no identificamos bien. Por ejemplo, ese es el pucho, ¿no? No, este se llama ashango. Ashango. Claro, una vez dijeron pucho. No, pucho es ese. Ese en Chiclayo llamaron asmala. Espingo es Mira, ese es el verdadero espingo. Este es el espingo. Julia Calderon is an herbal healer.
Unlike the Kallawaya, the itinerant healers in Bolivia, the healers in Peru usually pursue their trade part-time. Julia lives and works in a suburb of Trujillo. Her husband runs a small restaurant there. But this brew, which Julia cooks twice a week, isn't on his menu. Mira, el baño es de hierbas, especialmente hierbas fuertes, que vienen las hierbas de las guaringas y hierbas de la sierra. Y la uso para destrancar a las personas que están con hechicería o brujería que le llaman. Healers like Julia, who inherited her knowledge from her father, work not only with herbs, but also use a collection of objects and substances, such as shells and perfumes, that are inscrutable to outsiders. Esta espada de acero es para defender los curanderos de la gente mala. Usamos este puñal. Es un seguro que lleva aguardiente, pataquina negra, piñón rojo. Está hecha con 50 plantas, de todas plantas, para destrancar. Es una cosa muy buena, muy maravillosa, porque con esto, nada más con esto, a veces hay gente que se siente muy bien. Carlos is often troubled by nightmares, and he has problems at work. An acquaintance recommended that he visit Julia. Si no es delito en el hombre llorar por una mujer. Señor Jesús Todopoderoso, Virgen de la Puerta, Señor de los Milagros, Niño Jesús de Traba, Niño Redentor del mundo. Va buen trabajo. With her incantations, Julia asks the gods, animals, and other healers for assistance. Te voy trabajando, te voy levantando. In the cigarette smoke, she believes she has discovered the cause of Carlos's problems. Ten mucho cuidado. ¿Has tenido problemas con alguna mujer? Sí, a veces. Sí, ¿no? Julia finishes with some parting advice to her client. Esa mujer tú no tienes que recibirle nada, ni siquiera un caramelo. No te dejes a tocar tu cabello. Yo me siento muy feliz y contenta cuando la persona se siente bien, que está sana, que está, como se dice, con otro ánimo de vida, ¿no? En su hogar, en su familia y todo. Soba las manos, como si te lavaras. For her patients, Julia is a doctor, psychologist, and priest rolled into one. They believe in her herbal magic. Patagonia, the sparsely populated landscape shared by Argentina and Chile, is a region full of contrasts. The steppe-like landscape seems barren, but the diversity of its plant life is extraordinary. For more than 30 years, pharmacologist Silvia Gonzalez has studied the indigenous plants of Patagonia. One herb has particularly impressed her. It flourishes even in the snow. La paramela es una planta que crece en la Patagonia y es muy rústica y se adapta a todas las inclemencias del tiempo. Cuando hubo ese episodio del estallido de un volcán en Chile, que venía viajando en auto, la he visto cubierta de cenizas, emergiendo de las cenizas. Es alguna metáfora muy fuerte, ¿no es cierto? Por eso para mí es una planta muy simbólica, me siento muy identificada con ella, por esa fortaleza. As if they believe that whatever resists the cold is good against a cold,
the people around the town of Esquel often use paramela for winter inhalations. In her laboratory at the local university, Sylvia is investigating a different property of the herb. Su aroma es muy agradable, muy dulce, muy cálido. Aunque la he destilado cientos de veces, siempre para mí es agradable volver a olerla. No one knows paramela better than Sylvia. She has been working with the herb since her student days. Among other basic facts, Sylvia found that the paramela stores its essential oil in tiny glands. Later, in her doctoral paramela research, she discovered, among its more than 100 fragrance-defining components, an unknown molecule. It is now internationally known, thanks to Sylvia, as esquelenona. Cuando uno encuentra una molécula nueva, le tiene que poner un nombre. Esquelenona porque el lugar donde yo coseché la planta mayormente fue en Esquel, esta bella ciudad, y la terminación, bueno, se refiere a su estructura química, ¿no? The pleasing fragrance of paramela's essential oils caught the attention of a big perfume manufacturer, who used the herb to make a successful scent. Within no time, many Patagonian slopes were harvested clean, and their paramela populations were nearly lost forever. For this reason, Sylvia and her colleagues in Esquel are working on large-scale production methods that won't endanger wild paramela populations. Cultivation isn't easy. The young plants, in particular, require a great deal of attention. Sí. Vas a agarrar estas que están secas. Sí. Las van a cortar. Sí. O sea, tiene un potencial importante, pero como el cultivo y estudiar las condiciones adecuadas lleva tiempo, es importante anticiparse y si hay una gran demanda, saber cómo cultivarla y que es viable la obtención a partir de la semilla. Every few weeks, Sylvia takes La Trachita, the once legendary Patagonia Express. She gets off the narrow-gauge railway at the station Nahuel Pan. There, her friend Patricia sells herbs. Hola, Patricia. Patricia's tribe, the Mapuche, attribute a particular power to paramela, whose name in English means lift me up. La paramela, hay mucha gente que no la conoce, pero le llama la atención el nombre. ¿El nombre? Sí. ¿Por qué? Paramela. ¿Por qué? Claro, porque tiene un nombre muy particular. Viste que los antiguos decían que la paramela era muy afrodisíaca. Y siempre llega algún pícaro, ¿viste? Y dice, la otra vez me dice uno, ¿tenés algo para los hombres, para el amor? Y yo me sonreí, claro, porque obviamente que sabemos cuál es. ¿Entendías que? Claro. Y le digo, sí, es esta, y justo tiene el nombre. Pero bueno, nosotros le decimos paramela. With its wide range of effects, this herb still poses many questions. They will accompany Sylvia on her journey of discovery. Patagonia para mí es mágica. Realmente tengo una conexión espiritual muy profunda con estos paisajes y estos lugares. Patagonia tiene muchos misterios y bueno, desde el lado científico trato de descubrir algunos con las plantas medicinales, me ha enseñado mucho.